আমার লাইভটা কেটে গেছিল। আপনারা কে এসেছেন প্লিজ কমেন্ট করুন। লাইভটা কেটে যাওয়ার কারণে আমি চেষ্টা করে আর পারি নাই ওটা ব্যাকে আনতে। কামরুল ভাই সবাইকে চলে গেল। কামরুল ভাই লাইভটা কেটে গেছে। সুস্মিতা দিদি রিকোয়েস্ট করছিল যে লাইভে যেন আমি থাকি, উনি বাইরে আছে, উনি আসবে, সেজন্য ওনার রিকোয়েস্টটা রাখতে যাইয়া আমি আবার লাইভটা অন করছি। তো যাই হোক, জানি না উপরে কে আসছেন, চুপি চুপি আছেন। তো আমি আবার লাইভ অন করলাম। নাক ডাকছে কে? না, কেউ নাক ডাকছে না, এমনি মনে হয় ফোনে সমস্যা করতেছে। মনে হয় এটাতে সমস্যা করতেছে ফোনে। কে কে এসেছেন লাইভে কথা বলুন প্লিজ। হ্যাঁ, আপনার ভাই ঘুমাইছে। আতিক ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম আতিক ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছি। এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আতিক ভাই। আমার আগের লাইভটা কেটে গেছিল, এর জন্য আমি আবার লাইভ শুরু করছি। তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি আপু ভাইয়া। আমি অবশ্যই ভালো আছি। হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি। আতিক ভাই কেমন আছেন? কামরুল ভাই বলছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে যারা আমার এলবিতে যুক্ত আছেন। কে কে যুক্ত আছেন প্লিজ কমেন্ট করুন। সামনে এবং আড়ালে থেকে আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একটু পরিচয় দিবেন ভাই, আপনার সাথে আমার পরিচয় হয়নি। আচ্ছা, আলী ভাই। আলী ভাই কই? ও আলী ভাই, দাঁড়াও আর
কেউ থাকলেও চল এলবি, কেউ থাকলেও চলবে, না থাকলেও চলবে, কোনো টেনশন নাই এলবি নিয়ে। আতিক ভাই সৌদি আরবে, বাড়ি সিলেট। আলী ভাই সৌদি আরবে থাকেন? নাই তো, ওয়াইফাই গেছে কি? হুম। ও, আমি বর্তমানে টঙ্গী থেকে। না আতিক ভাই, আমার লাইফটা খুব, আতিক ভাই আপনি তো ছিলেন না, আমার লাইফটা আজকে খুব জমাট আছিল ভাই। আমি ভাই ছোটো মোটো শহর সিলেট থাকি, ছোট মোটো শহর সিলেট থাকি হয়। আমরা সিলেটি আতিক ভাই, কামরুল ভাই, আতিক ভাই আমার সিলেটি ভাই। আতিক ভাই, এর বাদে আলী ভাই, পারুল আপু, পলি আপু, সুস্মিতা দিদি, এরা সব আমরা সিলেটি। আমরা সিলেটি মানুষ ভাই, বুঝছনি, খুব দয়া বেশি, মায়া বেশি মানুষের প্রতি। দেখুন জানি আমার টপও সব সময় আমার পলি আপু, পারুল আপু তারা তখন দেখছি আপু এক সময় 24 ছিল টপ। আপু লাইফ কাটি গেছে তো হয়ে গেছেন গা। এখন পলি আপু নাই, পলি আপু আসলা টপ। আপু আবার আসবে, আপু আর আসতো না, অনেকে না লাইফ কাটি দিলে তো আর আসে না। এখন একজন মানুষ লাগে আমার লাইফটা অন করে লাগছে। টুপু আসলা আর একজন আসলা নাইলা আপু, নাইলা আপু বাইরে টাইম টপ দিয়া বাইরে গেছিল কি। আতিক ভাই হয়রা কিন্তু কোনো লাভ নেই আমার এখানে, একদম ঠিক। আপনার তো কোনো লাভ নেই, আপনার চ্যানেল নাই, আপনার কোনো লাভও তো নাই। আপনি তো আমরা লাভের লাগে আমরা লাইভ আইয়া সময় কাটায়েন, সময় দেন। ধন্যবাদ ভাই। আতিক ভাই, আতিক ভাই লাইভটা একটু শেয়ার করে দাও, কামরুল ভাই আর একবার শেয়ার করে দেন, আপনারা পরিচিত এরা আইব না। হয়তো আর বেশি দিন আমি লাইভ করতাম না, বাট এই বিপদর টাইমে আমার পাশে যারা আসলা, আমারে সময় দিছেন, আমারে সাপোর্ট দিছেন, আসলে তারারে আমি কোনোদিন বলতাম না, কোনোদিনও বলতাম না। শেয়ার করার মতো লোকজন নাই আপু। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, কামরুল ভাই জি দিব। আর এরা এমপি দিয়ে দেখতো না আপু। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। কামরুল ভাই কি তার মাঝে শেয়ার দেন? হুম, ও কামরুল ভাই আপনি কি তার মাঝে শেয়ার দেন? টপ দেখি যার আস্তে আস্তে কে কে আসছেন, প্লিজ 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 একটু কমেন্ট করুন প্লিজ।
আমি জানি না আপনারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার সোনা ময়না ভাইয়া, কারা এসেছেন? ফাতেমা আক্তার, আসসালামু আলাইকুম। ভাবি আমি আমার লাইভটা কেটে গেছিল, কলা নিয়ে এসেছেন। কলা খাওয়াবেন? কলা খাই, আমি তো খাই না ভাবি। এমডি শুভ, হাই, আসসালামু আলাইকুম। শুভ ভাই কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভ ভাই একটা লাইক দিয়ে দেন। আর ভাবি, আমার ভাবি যান, একটা লাইক দিয়ে দেন। ও ভাবি, ভাবি গো, একটা লাইক দিয়ে দাও গো ভাবি। ও ভাবি, ভাবি গো, আমার ভাবি। বলি আপু হয়তো অন্য কোনো দিকে ঢুকে গেছে, আর নাই বিজি, আল্লাহ জানে। দেখি, নাইলা আপু বিজি গো, সব আপু বিজি। আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন? হ্যাঁ আপু ভালো আছি। লাইভটা কেসতে আহ, তুমি দেখা দাও, শুভ ভাই বলছেন। আমি কেমনে দেখা দিব গো? কি যে শেয়ার করলে আপনার সুবিধা হবে? কামরুল ভাই আপনি বলতে হবে কিসের মধ্যে আপনি শেয়ার করেন। এখন গজল না আপু, না। আচ্ছা আমার লাইভ কিন্তু ওপেন থাকবে। আহ, আমার সাপ বাড়ছে না, হরে কৃষ্ণ দা, তাই। আচ্ছা কামরুল ভাই আর আতিক ভাইকে বলতেছি, তো সারা রাত অন থাকবে লাইভ, কারণ আসবে, নায়লা আপু আসবেন। নায়লা আপুর সাথে কথা বলছি, ওরা, উনি এসে টোপ দিয়ে যাবেন। আর মনে হয় বড় আপু এসে গেছেন সম্ভবত। ফেসবুকে, ফেসবুকে দিতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপে দিতে পারেন, ইমোতে দিতে পারেন। আপনার ফেসবুক কামরুল ভাই? আচ্ছা, এই মুহূর্তে আমার এলবিতে যারা যুক্ত আছেন, সামনে এবং আড়ালে থেকে আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার ফাতেমা ভাবি আমাকে কে কত মজা দিয়ে লুপ দেখাচ্ছে রে বাবারে বাবা। কলা মলা চকলেট যা আছে সব দিয়ে দিচ্ছে। নিউ জয়েন করো, আমাকে জয়েন করো। হরে কৃষ্ণ দা, একটা কথা বলি, এভাবে বললে কেউ জয়েন করবে না। আপনিও নিজেকে একটু শক্ত করুন, জয়েন অন্যকে করুন, তাদের ভিডিও দেখুন, কমেন্ট করুন, দেখবেন অটোমেটিকলি আপনার এখানে বন্ধু আসবে। আহারে আতিক ভাই, হবে হবে। ও আমার আতিক ভাই, আতিক ভাই, ফাতেমা উনি কি ইউএসএ বলেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাতেমা ভাবি হলো যে কানাডা থেকে, ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের বউ। কামরুল ভাই, ফাইজুল ইসলাম ভাই আছে না? ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের বউ আমাদের ফাতেমা ভাবি। ভাই বিয়ে কইরা বউ কানাডায় নিয়ে গেছেন। ভাবি আমাদেরকে সময়তে, আমরা ভাবি ভাইয়াকে বলেও রাখছিলাম, ভাবিকে আমাদের সাথে পরিচয় করাই দিয়েন। কানাডা না, কানাডা।
এই যে কানাডা আর কানাডা, অশিক্ষিত মূর্খ সূর্খ মানুষ আর কি মুখ বাই যায় তাই হই। কত মারতাম পারি না শুদ্ধ ভাষায়। আপনি তো খালি কানাডা আর কানাডারে চিনলেন। আমি কতটা আজ পর্যন্ত উল্টা পাল্টা করে মাতিলে। আচ্ছা আমি যদি ঘুমাই যাইতে আপনারা কিতা করবা? লজ্জা দিও না আফা। না রে ভাই, লজ্জা দিলাম না। আমার ভিডিওই তো দেখুন না এখানে কিলা হয় আগর ভিডিও। একটা ভিডিও দেখবা শাড়ি ভিন্ন। শাড়ি কিনছিলাম খালা শাড়ি, খালা পাঞ্জাবি, জামাইয়ার বাচ্চায় ম্যাচিং ম্যাচিং ড্রেস। অত সুন্দর লাগবো। আমার ও ভিডিও দেখলে কত সুন্দর ভিডিও হয়েছে। ফুচকা খাওয়ার ভিডিও। ফাজল ভাইকে তো আর দেখি না। কেন ঘুমিয়ে পড়বেন? না, আমি ঘুমিয়ে যাব। ওই আপু আসলে আমি ঘুমিয়ে যাব। আমার একজন দিদি আসবে, ওনার জন্য আমি এখন লাইভটা অন করেছি। আর ওই আমার আপু একজন আসবেন আরো ১-১.৫ ঘন্টা পরে। আমি ঘুমিয়ে গেলেও ভাবি আপনার মতো আমার কিছু আপু আছে আমাকে ভালোবাসে গো, বাহিরের। একজন বেলজিয়াম থেকে আমাকে সাপোর্ট করবেন, একজন প্যারিস থেকে, একজন লন্ডন থেকে, বুঝছেন? লন্ডন থেকে একজন আসবেন। আপনার ভাই অসুস্থ। ভাই এখন কি করতেছে? ভাইয়ার কথা তো আপনারে কত জিজ্ঞেস করলাম, আপনি শুনেনও নাই। ইউরোপ ঠিক আছে, তবে দামি ইউরোপ নয়, কানাডা। তার বাড়ি কুমিল্লারে। ও ইয়ো ভাই, আতিক ভাই, আমরা সিলেটের মানুষ বেশি লন্ডন আমেরিকাতে হেঁটেন। আর সিলেটের বাইরের মানুষ এখন বেশিরভাগ দেখা যায় তারা কানাডা, প্যারিস, ফ্রান্স, ইটালি এগুলো ঢুকছে গিয়া অনেকজন। কি হয়েছে ফজল ভাইয়ের? ফজল ভাই ওই দিন হার্ট ব্রেন স্ট্রোক করেছিলেন। ভাবি আমার লাইভে এসে বললেন অনেক দোয়া করেছি ভাইয়ার জন্য, আল্লাহ ভাইয়াকে যেন সুস্থ করে দেয়। তো ভাইয়া মনে টেনশন করে। ফি আমানিল্লাহ, দোয়া রইল ফজল ভাইয়ের জন্য। আতিক ভাই দোয়া করেছেন, কামরুল ভাইও দোয়া করবেন। আমি হার্টের রোগী। আচ্ছা আচ্ছা, আমার হাজবেন্ডও হার্টের রোগী। আপু আপনার জন্য কপি। আহারে ভাবি, আপনার হাতের এই কপিটা যদি আসলে বাস্তবে খাইতে পারতাম। আহারে, আমার ইচ্ছে নাই আমি নাইলে যাইতাম, পারলাম না ইউরোপ। আপনি খেতে হবে না, এমনি দেখতে পারেন। উম, ব্যবসা না জব, ব্যবসা না চাকরি। আমার মন আমার দিল মজায়।
উহ আচ্ছা, আ বিজনেস আছে। এখন ইতালি যাওয়ার সুযোগ ভালো। উম আপনি কি খেলেন বোন? ভাবি বলতেছেন, "আমি খাইছি আপনার ভাইয়া বেশি ভাত মাখিয়ে ফেলেছিল গরুর মাংস দিয়ে। পরে ও আর খেতে পারে নাই। হ্যাঁ, ও বেশি হয়ে গেছে। পরে ওই প্লেটটা আমাকে দিছে। ওর অর্ধেক থেকে ৩ ভাগের ১ ভাগ আরকি। ওর আর খাইতে পারে নাই। পরে ওইগুলো আমি খাইছি। আপনার ভাইয়ের মাখা ভাত। এগুলাই খাইছি গরুর মাংস দিয়ে। আর রান্না করেছিলাম বেগুন, আলু দিয়ে, মাছ দিয়ে তরকারি। ইউরোপে ইনকাম আছে। আমার দোয়া করবেন আপু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আতিক ভাই আল্লাহ ভরসা। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন আপনার এ পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছায়। আতিক ভাইয়ের কি বিজনেস? কামরুল ভাই বলছেন, "কামরুল ভাই যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই।" ঠিক বলেছেন। কিতা বিজনেস আপনার আতিক ভাই? আর কুনানো সিলেট কোন জায়গাত থাকেন? কোন জায়গাত বিজনেস আপনার? আমি বুঝছেন আরেকটা লাইভে গেছি। মাঝে মধ্যে আপনারা আমার ছাগল আমি আমার তারা বাড়ি গেছি না খাই লাগে। ভাবির ঘুম আসে না? আর ভাবির ওখানে কয়টা বাজে এখন? কেন ভাই নিজের হাতে খাইয়ে দেয় না? আপনার ভাই নিজের হাতে খাইয়ে দেয়। বাবু কিন্তু অনেক জ্বালায় গো। ভাবি, আমার ছেলে অনেক জ্বালায়। আপনার ভাই বাচ্চা হওয়ার পর থেকে আমার প্রতি ভালোবাসা কমে গেছে। বাচ্চার প্রতি বেড়ে গেছে। আমি অনেক না খাইয়া থাকতে চাই। তো আপনার ভাই আমারে খাইয়ে দিয়ে মোটা বানাইছে। বুঝছেন? কামরুল ভাইয়ের অফিস আছে না সকালে? ঘুমাবেন না? ও তাই নাকি? হুম। একদম তাই। কামরুল ভাইয়ের অফিস নাই? ঘুমাবেন না? জি। তাহলে আরেকজন তো খবরই নেই। হয়তো অপেক্ষা করতেছে এখানে টপে আসি কেউ। আইয়া খালি কমেন্ট করলেই মনে করেন ঝগড়া শুরু হয়ে যাব। মোটা তো ভালো। মোটা ভালো? হায়, হায়! কি কয়? ভাইয়া না বলল আপনি বলে ০.৫ কেজি চালের ভাত খান। অনেক মোটা বুঝি হইছেন। খালি বলে ভাত খাইতে চান আর জানি। ভাবি আপনি বুঝি খালি ভাত খান গো? ঘুমাবো কামরুল ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে ঘুমাই যান। এবার দেখো। বাই। কামরুল ভাই অন রাখি ঘুমান নাকি অফ করে ঘুমাবেন? কি করবেন বলেন? কামরুল ভাই অফ রাখি ঘুমাই যান। চার্জার সকালে উঠে অফ করবেন ঘুম থেকে উঠে। খাওয়ার জন্য তো এসেছি। ওই দেশে ভাত খাই আপনি নাকি মোটাও হয়েছেন আল্লাহর মতে। আরো মোটা হয়ে যাবেন। পরে বুঝছেন? এরপর পরে
তো কমে নাই। এই যে মোটা হইছি এখন আর কমাইতে পারি না। ও কি কম নাকি? আছে, মেয়ে মানুষ তো বেশি মোটা হইলে সমস্যা না। মজা করে বলেন আমাদেরকে। আপনারা দুজন দেখতেছেন তখন কমেন্ট পাইয়ায় আপনি যেদিন গেছেন ওই দিন মাঝে অনেক ভাত খায়, ভাত খাইয়ে খাইয়ে খালি মোটা হইছে। ঠিক আছে, অনেক ভালো লাগতেছে ভাবি, মোটাই ভালো। তাই মোটা ভালো? না বোন, আপনি এখন মোটা ভালো, ঠিক আছে, এখন বয়স কম, যখন আস্তে আস্তে বয়স বাড়বে মোটা ভালো না, পেট বাইরে গেলে সমস্যা। আমি সজাগ থাকবো, তারপরে ঘুমিয়ে পড়বো, ঘুম চলে আসতেছে। আচ্ছা কামরুল ভাই কি ঘুমিয়ে পড়ছেন? আর আতিক ভাই আপনি, আতিক ভাই আপনি বললেন না যে আপনার কামরুল, আমার অ্যাবাউটে যান, গিয়া আমার ফেসবুকে অ্যাড করেন তো, অ্যাড বাটন। ফাতেমা আক্তার বলছে মোটা সব দিক দিয়ে ভালো। আমার ভাল লাগে না মোটা বেশি। ছেলে মানুষ মোটা থাকলে সমস্যা নাই, বাট আমি নিজে যে মোটা হইতাছি এটা আমার ভালো লাগতেছে না। আমার কাছে মনে হয় পাতলা ছিলাম, এরকম মনে হয়, হালকা পাতলা আমার কাছে মনে হয়। চল, ভালো, অনেক গাছ, গাছ ওই গাছ থেকে ওই গাছ উঠতে পারতাম, এখন গাছে উঠতে ভয় লাগে, যদি পড়ি তাহলে দপ্পাতে পইরা মাটি পর্যন্ত ফাটে যাব। আমার লাইভে উপরে এবং নিচে যারা আছেন, আমি বুঝতেছি না কারা কারা আছেন, কমেন্ট করতেছেন না, দেখতেছি তবে 10 আছে। তো প্লিজ আপনারা একটা করে লাইক দিয়ে দেন আর কমেন্ট করুন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। চিকন মানুষ বা আপু গো, মোটা মানুষের ডায়াবেটিস হয় আপু গো, টপ 10 আর লোক নেই। আমি তো এটা বুঝি না, কেউ পাহারা দিতে আসলে তো আর কিছু করার নাই, বুঝছেন? কেউ যদি পাহারা দিতে আসে সমস্যা, তার উপায় নেই, আমি ঘুমিয়ে পড়বো। এসেছেন, আসসালামু আলাইকুম। আলী ভাই আমার লাইফ চালাক ভাই, আমার খালার গুরুর ভাই গেছেন কি? খিন্দি পাঠাত গেছ নাকি নি গাঁও? হ্যাঁ,
বাজারও গেছে লাগি লইয়া আলি ভাই শিল্পীর এখন আপনার এখন কি অন্য ডিভাইস অন্য লাইভও আছে নি আপনার অন্য ডিভাইস ঘুমাইছে আল্লাহ আমি কিতা করতাম আমি আরো 2-3 জনের অপেক্ষা আরো 2-3 জন আরো পরে আইবা মানে কেন খেয়েছি আলি ভাই কইরা ওই আছে আজ আলি ভাই আর অন্য ভাই না দিয়া ভাই সময় ভালো লাগে পরে হারাই ঘুমাও যে আমি ঘুমাইলাম আপনি আমার আইব বহুত মানুষ আপনি গফ করে জানি সারাদিন রে ভাই চাকরি করতে করতে মানে ডিউটি করলাম ঘুমাইছে ওলা ঘুমাইছে আল্লাহর দোয়াই ই লাইব আবার লাইক ফরেন না খানে বুঝলাম না ঘুমাই ও মাই ঘুমাই আচ্ছা এখন বোঝা যান না এখন মাত বুঝরানি এখন বাজার কয়টা দেখি প্রায় 2টা বাজি যার সকাল 8টা পর্যন্ত লাইভ চলবো ইয়ারফোন খুলো ইয়ারফোন নাই মাইক্রোফোন দিয়ে বাজছিলাম মাইক্রোফোন এগুলো লড়ে গেছিল মনে হয় আর একটা মাইক্রোফোন কিনতে হইব আমার এই মাইক্রোফোনটা এত ভালো আছিল কারণ আমি দোকানও লাইভ করি বাইরের সাউন্ড আয় না বুঝছেন নি ইয়ারফোন দিয়া তো লাইভ করি না মাইক্রোফোন দিয়া করি বুঝছেন ইয়ারফোন দিয়ে নাই মাইক্রোফোন দিয়া করি আচ্ছা ওই ঠিক আছে এখন আচ্ছা ঠিক আছে তে আলী ভাই কামরুল ভাইও ঘুমাই যাবা হইরা তান গীতা তান মোবাইল বন্ধ করিয়া ঘুমাই যাবানি মাতক কাছেন আলী ভাই আর আলী ভাই তো বাকি ডিভাইস অন্য ভাই দিলেইছন আলী ভাই তো ল্যাপটপ আছে না নি আপনার তো চাইলে টপ দিতে পারেন আল্লাহ আমার গর্দনাথ বেদনা করে না প্রেশারের ওষুধ খাইছি গো আমি আমার ঘুম হচ্ছে ভালো লাগে না লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম
আমি আছি 4টা পর্যন্ত। 4টার বাদে আপনি ঘুমাইয়া আপনার কোন সময়? আপনার অফিস কোন সময়? এই ওষুধ কেন? আমি হাই প্রেশারের ওষুধ খাই। প্রতিদিন রাত্রে হাই প্রেশারের ওষুধ খাইতে হয়, নাইলে প্রেশার বাইরে যায়। গরু মাংস খাইছি যে, গরু মাংস, চিংড়ি মাছ, কচু, লতা, শুটকি, এইসব অনেক খাবার আছে, খাইলে প্রেশার বাইরে যায়। তাই আমি ওষুধ খাইলে না, ঠিক মতো না ঘুমাইলে পরে সমস্যা করে। আর আমার না গো, আমি গরিব, ল্যাপটপ নাই। ইয়ালাই তাকিতা হয়। আমার আগে হাই ছিল, এখন লো। লো বালা কামরুল ভাই। আমার হাজবেন্ডের লো প্রেশার, আমার হাই প্রেশার। আর তাইলে তো আপনার তো জানেন হাই প্রেশারে কিতা করে, গর্দনা বর্দনা নেই গিরে ভাই চিল্লাইয়া। এমন চিল্লানি চিল্লায় গর্দনা, তার ঘুম কম হইলেও সমস্যা হয়। কোনো কোনো রাইতে আমারেও ঘুমায় না আমার। লাইভে যারা যুক্ত আছেন প্লিজ কমেন্ট করুন, আমি ঘুমিয়ে পড়বো মিউট করে। আপনারা গল্প করেন যারা থাকবেন এখানে, যারা আছেন। আলী ভাই 4টা পর্যন্ত থাকবো, আমি একবারে ও আলী ভাইয়ের ডিউটি বিডি টাইম সকাল 12টায়, তে সমস্যা নাই, তে আর যাও, তে একবারে 6টা পর্যন্ত থাকতে পারবা, আবার 6টা থেকে বেটা মানুষে 6 ঘন্টা ঘুমাইলেই যথেষ্ট। গল্প করে আলী ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে, গল্প করেন, আমি ঘুমাই যাই, আল্লাহ ভরসা।
ওয়ালিদের বাপ ওয়ালিদের বাপ সকালে একবার কয়টা বাজার ছয়টা বাজে ছয়টা বাজার ordenan fitnah orang itu jangan ada kerusakan semua sis